国际新闻来看上新的消息，这是联合国安理会针对以哈冲突来投票，通过美国推动的随停火而且释放人质的计划草案。这比方是表示讲，以色列已经同意，那阵哈马斯也同意，安尼今仔日就会当随停战啦。哈马斯是表示欢迎这项计划，也毋过以色列强调讲，这草案讲的只是部分尔，消灭哈马斯才是因上主要的目标。14 votes in favor, 0 votes against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2735. 伫美国呼吁支持以下立刻停火并且释放令这个计划草案表决通过，弃权的一席是俄罗斯。Today, this council sent a clear message to Hamas: accept the ceasefire deal on the table. Israel has already agreed to this deal, and the fighting could stop today if Hamas would do the same. 不过代志也是有无确定性。哈马斯对安理会表决表示欢迎，不过坚持任何停火协议，让必须保证是永久终结战争。不过这点以色列是歪扭波。伫投票了，以色列重申，这项草案只敢就相关计划提出部分内容，因坚持伫咧摧毁哈马斯的军事加管理能力进程，任何所谓的永久停火言论，拢无讲实际。Just as President Biden stated on May 31st, Hamas must not stay in power. Israel will not let Hamas rearm or regroup. Time has come for this council to finally hold Hamas accountable. To this day, Hamas continues firing rockets at Israeli towns and cities. 这项由美国发起总统拜登5月31日宣布的提议，主要是希望各方立刻无条件全面贯彻相关条款。美国是以色列的坚定盟友，在此进程办几多遍阻挡联合国的加沙停火草案，而受到严厉批评。公司新闻吴文玲报道。